Moving to the another important 5-mark question. Magnetic dipole moment of the revolving electron. இப்போ இந்த கொஸ்டினை நமக்கு எப்படி கேட்பாங்கன்னா தட் இது போர் மேக்னட்ரான் வேல்யூன்னு கூட கேட்கலாம். Now discuss about the magnetic dipole moment of the revolving electron. Already we know the electron undergoes the circular motion around the nucleus. அப்போ எலக்ட்ரானை பொறுத்த வரையிலும் சர்க்குலர் மோஷனில் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா இட் இஸ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ். தட் இஸ் த ரேடியஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா தட் இஸ் ஆர். மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் பொறுத்த வரையில் என்னென்னு எடுத்துக்கலாம்னா எம்னு எடுக்கலாம். மூவிங் இது த வெலாசிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இன் ஏ சர்க்குலர் ஆர்பிட்டை பொறுத்த வரையில் நம்ம என்னென்னு எடுக்கிறோம்னா வீன்னு சொல்லுவோம். ஸோ தட் இஸ் த எலக்ட்ரான் அரவுண்ட் த சர்க்குலர் ஆர்பிட் இன் த நியூக்ளியஸ். இப்போ இதை பொறுத்த வரையிலும் எப்படி இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ கரண்ட் இன் ஏ சர்க்குலர் லூப். ஆல்ரெடி வி ஆர் டிஸ்கஸிங் அபவுட் த கரண்ட் லூப் ஆஸ் அ மேக்னெட்டிக் டைபோல். அப்போ கரண்ட் எப்படி நமக்கு சர்க்குலர் லூப்பில் ரொட்டேட் ஆகுதோ இட் இஸ் த சேம் ஃபார் த எலக்ட்ரான். இட் இஸ் மூவிங் த சர்க்குலர் ஆர்பிட் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ். ஸோ நவ் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் டியூ டு த current carrying circular loop. That time magnetic dipole moment Pm equal to Ia. Now we are using the orbital magnetic moment. So that means orbital magnetic moment means that is the mu L. It is equal to Ia vector. So now we can using the magnitude, that is the scalar form, that is the mu L equal to Ia. That is the product of the current and area of the circular loop. Now we can find out the current. Current பொறுத்த வரையில் already we know the Q by T. That is the current in a conductor பொறுத்த வரையில் என்னன்னு சொல்லி இருந்தோம்னா Q by T. Now we are using the current. Here that is the charges means electron, it is around the circular orbit. So now we can using the minus E divided by T. T means that is the time period of the revolution of the electron. So now already we know the E is the charges, T is the time period of the revolution of the electron, that is the R is the radius of the circular orbit, V is the velocity of the electron in the circular orbit. Now we can find out the time period. Time period means that is the electron, it is around the circular path, that is the 2 pi r divided by velocity v. Now we can substitute that value, that is I equal to minus E divided by 2 pi r by v. So that is the I value we can substitute, that is the orbital magnetic moment. So that is the mu L equal to minus E 2 pi r by v into A. A பொறுத்த வரையிலும் it is the area of the circular loop. Already we know the pi r squared. So we can cancel pi and r. Finally we can get the answer minus E reciprocal இருக்கக்கூடிய velocity E VR by 2. Now we are moving the angular momentum of the electron about the O. So that is the angular momentum பொறுத்த வரையிலும் here we can using the same diagram. It is a circular orbit. That is the radius r. Here mass, it is the moving with the velocity v. That is the angular momentum in the direction. So that is the L vector. Now we can write out equation. L vector equal to, that is the angular momentum, r vector cross p vector. That is the momentum. Already we know the momentum p equal to mv. Now we can using the magnitude form, that is the L equal to rp. So already we know the momentum m mass into velocity. So L equal to mvr. So that is the angular momentum. Now we can using the divided by L, that means mu L divided by L, it is equal to minus EVR divided by 2, that is L equal to MVR. So we can cancel
Finally we can get the answer minus E by 2m. So that is the mu L by L. Now we can using the orbital magnetic momentum in the vector notation. That is the mu L vector equal to minus E by 2m into L vector. Now we can find out the mu L and L. Before we are moving that formula, that is the minus, that is the negative sign indicate the magnetic moment, that is the dipole moment, and angular momentum are in a opposite direction. இப்போ எல்லை பொறுத்த வரையில் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இந்த டைரக்ஷனில் சொன்னோம்னா that is the orbital magnetic moment in a opposite direction, that means it is the mu L. அப்போ இந்த நெகட்டிவ் சைனுங்கிறது it is indicate the magnetic dipole moment, and that means it is the angular momentum into the opposite direction. Now we can find out the value of the mu L by L. So mu L by L, it is equal to E by 2m. Magnitude formula நம்ம value மட்டும் கண்டுபிடிப்போம். E is the charge of the electron, 1.6 into 10 power minus 19 divided by 2 into mass of the electron பொறுத்த வரையில் 9.11 into 10 power minus 31. Finally we can get the answer, that is the mu L by L, it is equal to 0.0878 into 10 power 12 coulomb per kilogram. So that is the again another value, means that is the whole value எடுக்கும்போது 8.78 into 10 power 10 coulomb kilogram inverse. So that means it is the ratio of the mu L by L, it is the constant, that value is called the gyromagnetic ratio. அப்போ gyromagnetic ratio, that is the constant valueங்கிறது என்ன சொல்கிறோம்னா 8.78 into 10 power 10 coulomb kilogram inverse, that means it is the gyromagnetic ratio. So that is the E by 2m. Now moving to the Niels Bohr experiment. According to the Niels Bohr quantization rule, that is the angular momentum is equal to integral multiple of the h bar. So that is the h bar value, means that is the h by 2 pi. So that is the quantization condition of the Niels Bohr. Already we know the h is the Planck's constant. So that value 6.63 into 10 power minus 34 joule second. Now again we can substitute that value, that is n is the orbit number, 1 2 3 in integer number போயிட்டு இருக்கும். Now we can using the orbital magnetic moment, mu L equal to E by 2m into L. Now we can substitute that value, that is the angular momentum is equal to n h by 2 pi. So now we can using that value E by 2m, L பதை எதை கொண்டுட்டு வரோம்னா nh by 2 pi. அப்போ finally we can get the answer n EH by 4 pi m. அப்போ இதுலேருந்து ஆல் known values substitute பண்ணும்போது, that means orbital angular momentum L equal to n, that is the magnetic momentum orbit number எடுக்கிறோம். then இருக்கக்கூடியது ஈங்கிறது charge of the electron 1.6 into 10 power minus 19, h is the Planck's constant 6.63 into 10 power minus 34 divided by 4 into 3.14, that is the pi oda value, and it is the mass of the electron 9.11 into 10 power minus 31. Finally we can get the answer, mu L equal to n into 9.27 into 10 power minus 24 ampere meter squared. So that is the minimum value of the magnetic moment, means n equal to 1. Upon now the time we can substitute that value, mu L means that is the minimum value orbital magnetic moment, it is equal to the magnetic moment. So that is the atomic magnetic moment. So that is called the Bohr magnetron value. So that the time mu b, that is the Bohr magnetron value, means EH by 4 pi m.
So that is the value நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா 9.27 into 10 power minus 24 ampere meter square. So that value is called the Bohr magnetron value. இப்போ இந்த Bohr magnetron value we can using measuring the atomic magnetic moment. It is one of the important 5 mark question.